Life begins when we were born. Life began. So how what's the stimulation? First stimulation we get when we were born. That was the in a newborn. We don't know about the world. As a newborn, just we need something to feed, something to be fed. So we depend on the mother. Mother will give breast milk, and the newborn will look for breast milk. That's the first stimulation we get. So like attachment between the mother and the child goes till the entire life. That's another thing, but it starts there. It's like that. We all the time our stimuli will get changed, but that's there will be a reason for life, and that stimulation changing day by day. We are going with that. We are going with that, and we will be changing our goals every day. We have a permanent goal, but we will be changing every day, every minute. We are changing. Sometimes when we get stressed because we don't know how to. There's a gap between what we expect and what we are receiving. Then we get stressed. Like that, it happens. So if we expect too much, or if some people put us on that level, we'll be expecting too much, or then we'll get stressed, and we don't know what to do. That's what happened. Because sometimes some people say you must be you have experienced that in the school. Teachers, parents, the other people, they have their targets for you, but you should have, as a youngster, you should have your target to go, your goal to go some to a point. Now you are in that pathway. You have achieved. You must be proud of you for entering to the university, and you are following that lectures and lectures. That's why you are a little bit stressed, because now you are expecting that, like that you are expecting that university entrances. University is another world. Actually, we have experienced it. I studied in in a different country, so I experienced a lot. I was after getting my getting to the aeroplane. I thought my life started in another. Uh, I mean, it's another world. So we had to look after us alone, and we had to have friends, and we had to look after our studies and everything. That's a different story. But now you have entered to the university same way, but you didn't see that. So, I mean, it's a part of socialization. That socialization you couldn't achieve well because of the pandemic situation. That of course everybody knows, but even with that, we can have our routine changes and get the maximum, maximum result out of it. Because even though online lessons are there, we can have the we can have the way to relax, get relaxed, a way to change our routine slightly. Like that, we can achieve our goals with a relaxed mind. How to achieve our goals with a relaxed mind? Now, you said now you couldn't feel the university, because you, after the A levels, you had to
sit in front of a computer and follow the lectures. That's true. But somehow we have to get adapted, because this pandemic situation affected whole world, not only us. So all the kids of your age are affected same way, So you, not only you, then even school children are affected. Everybody was affected. So at least you can get education through the through online sessions. Otherwise, it would have been like for a few years ago there was a big there were conditions that there were no universities at all. You can, if you know the history, So not like that. Now you can get online. We have to have a positive mind in everything, because at least you can get education, and you can get. It's a very big opportunity. So then you can get. You can have. You can. There are positive things, because you can. This. Home environment, in the same home environment, you can have their relationships should be there with the mother and father, with the sisters, and everybody is there at home. So there's another positive thing is you can have more relationships with them. Then with the nature, for the students who come to see me for counseling, what I ask them is to go out of the house. Once you wake up, please go out of the house and see the environment. You may think it's a silly thing, but it gives you a lot of relaxation, lot of concentration. It's different, because we are part of nature. So as a part of nature, we can go. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් ළඟ මොනවම හරි ගහක් ඇති, කුරුල්ලෙක් ඇති, මොනම හරි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. So you can watch, you can feel the nature, you can take a deep breath and feel yourself. Who am I? Where am I? Just imagine for a while, close your eyes and imagine for a while. Those things are very soothing phenomena for the life. So we forget those things. No, we don't need that. It's a joke. It's not a joke. We are a part of nature, and we can't forget it. So after that, you can come to your education, your schedule. There should be a schedule, in the university lectures. In between, I'm sure that you are having breaks, in between the lectures. You have breaks, and so at that time you can do some workouts and find the life. Live the life mean find the life. Everybody were feeling that COVID situation is a new situation for us. So all of us face that. All of us face then sometimes some financial issues, some got sick and had to get admitted. Some pathetic situations, all that situations we had to face. But somehow now it's different. Any condition will change. Now you can see that that situation is changing now. Now I can see very well, because now these admissions are very less, because we all of us are vaccinated. I think you all are vaccinated. I hope you are fully vaccinated. So we are armored. Now we can face the situation. So in near future, in very near future, your universities will be started.
So the life you expected will come soon. So if we get stressed, what is this? This is not changing. This I can't come out this house. Like, we have to be seated in front of a computer. This is not the life we expected. We need relationships. It's true. We all need that, especially at your age. At that age, we have to live the life, means we have to enjoy the life actually. But somehow we can do it. We can have now group of you all have associations, and you are doing these kind of programs, and you are, I'm sure you are doing musical programs, other sports, everything. You are planning those things, and doing those things are the part of life, and it's a relaxation therapy. It's a kind of relaxation therapy. Now, some students came to me, university students, saying that they are a bit bothered about the future. I mean, whether they can finish the course, uh, because they just think like continuation of A levels. That's one negative point what happened in this COVID situation, because as the universities didn't start just after the A levels, you had to follow the online lessons. So it's just like sitting in a classroom or tuition class for following A level lessons. No, there was no change. So that's the reason that it's bored, like when this will be finished, when whether I can finish this, because A level, it's very competitive and it's different. But in the campus, it's not like that, because everybody help you, even your friends, group work is there. So somehow it's another I mean, it's different. It's not the same A-level studies. You know now you know that, because even though you are first year students, but you feel that it's not the same A-level stuff you are doing now. So more group work is there, and lecturers are very kind. I'm sure they are kind, and they help you, and it's not competitive. There should be a goal. You must have a goal, and to fulfill, you have to pay more attention and go there. That's true, but uh, it's a different story. It's so if we get panic, we wouldn't be able to get into our target, and mind our target, and go smoothly. How we can go smoothly? By doing extracurricular work, like maybe in A-level classes you wouldn't do that, because it's very tough, and you had to forget about it. Maybe you did many extracurricular activities in school. Now you can start again, sports and music. Something I feel you have to do it, because otherwise when you start working, you wouldn't be able to do it again. So it's very nice. It's very I mean, you can feel how you can, that thinking power is more when you do some kind of an extracurricular activity. And sometimes another thing I want to say, that some students uh, sometimes some of them want to get addicted to games and phone, the social media.
and then some other things. You know that very there's a trend to get the youngsters for the addictions, but that also it's you have to think. You have to think that why I am going to get trapped, because as we all know, all those gaming and even YouTube, social media, all those things, they are earning, but we who play those things or getting addictions, other addictions also, uh, other like ඉත්තෝ වෙනවනේ අපි ඉත්තෝ වගේ අපිව හසුරවනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ අපි ඔක්කොම ටික මෙයා වෙලා ඉවර වෙනකන් එතකොට අපේ අර ඉලක්කයට යන පාර අපේ ඩීවියේට් වෙනවා. ඒ වුණාම තමයි තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් දැන් සමහර මේ අපේ මතරේ ඉන්න අයගෙන් එන්න පුළුවන් මෙයා එක බලපෑම ආරාධනා එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් අපි ගෝල් එක මිස් කරගෙන ඒවට ගියොතින් වෙන්නේ අපේ කවුරුවක්වත් එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි වරන් යන්නේ නේ. එතකොට අපි ගොඩක් දුර ගිහින් ඉවරයි, රැවටිලත් ඉවරයි. අන්න ඒව තමයි අපි ගොඩාක් මේව කරගන්න ඕනේ. අපි ලයිෆ් එක ගත කරන්න ඕනේ. but it should be a successful, fruitful life. මම successful කියන්නේ පොතේම ඉන්න එක නෙමෙයි. අපි කාට එක්කත් හොඳින් අපේ රිලේෂන්ෂිප්ස් තියාගන්න එක, අපිට ඇන්ගර් කන්ට්‍රෝල් කරන එක, ඒකත් ලොකු part of life. කියන්නේ අපි අපේ කේන්තියක් ආපු පළියට අපි ඒක පිට කරනවා නම් ඒක ඒ විදිහටම පිට වෙලා ඒ අනිත් මිනිස්සයාට වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක, මට කේන්ති අනෙක් කෙනාට වෙන්නේ මොකද්ද කියන එකත් හිතන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ unpleasant situations and even you will be regretting all the time. so ඒක අපි ටිකක් අපේ දැන් මොලේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මැචුවර් වෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් පුංචිම කාලේ ඉඳන් අපේ මොලේ ඩෙවලොප් වෙන විදිහක් තියෙනවා. මේ අවුරුදු 3-4 ඉඳන් මේ පැත්තේ ඉඳන් ඔක්සිපිටල් රීජන් එකේ ඉඳන් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ හරිය ඩෙවලොප් වෙන්නේ about 23 years 24 years වෙනකොට තමයි මේ ඒ කියන්නේ නියුරෝන්ස් වෙන්නේ හොඳට ෆෝම් වෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙතන ෆ්‍රන්ටල් ලෝබ් එක තියෙන්නේ. ෆ්‍රන්ටල් ලෝබ් එක ඩෙවලොප් වෙන කාලේ වෙනකොට දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ එහෙම ඩෙවලොප් වෙගෙන යන කාලේ. එතකොට තමයි අර අපි හිතන විදිය හරි විදියට නැත්නම් අර එක කාලයක් තියෙන අපිට දැන් අපි තමයි හරියටම දන්නේ. අපි අම්මලා තාත්තලා කියන ඒවාට වඩා අපි දන්නවා. ඒව එච්චර අහන්න කැමති නෑ. කෙලින්ම කියලා දානවා. ඒව ටිකක් කේන්තිය පිට කරනවා. ඒව ටික ටික හොඳට ආපහු හිතන්න ගන්න. even driver license marriage certificate marry කරන්න පවා දෙන්නේ 18 years වලදීනේ. ඉතින් at least 18 years වෙනකන් අපිට තීරණ ගැනීම තර්ක බුද්ධිය හරිම විදිහට වෙන්නේ නැති හින්දා ඒ ස්ට්‍රක්චරල් විදිහට. ඉතින් ඒක හින්දා අපි අර කාලේදී එහෙම ගියොතින් වෙන්නේ අපිට අපි දන්නේ නැහැ අපිට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා සමහරවිට වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද? අපිට හරිම විදිහට අපේ ගෝල් එක කොයි වෙලාවකවත් මිස් කරගන්න නැතුව මොන කෙනා මොන විදිහට කිව්වත් ඒකට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දෙපාරක් හිතන එක. ඒක එකක්. අනිත් එක ඇන්ගර් කන්ට්‍රෝලින් ඉතාම වැදගත්. ඒකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් අවුල් වෙනවානේ. ඇන්ගර් කන්ට්‍රෝල් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට සමහර ලාවට අපිත් එක්ක ඉන්න යාළුවෝ තරහ වෙනවා. ඊළඟට අපිට වැඩක් කරගන්න බැරි වෙනවා. ගෙදර යත් අවුල් වෙනවා. ඊළඟට සමහරට ලෙක්චරර්ස් එක්ක වුණත් සමහර කේන්ති යනවා. ඒක හරියන්නේ නැහනේ. එහෙම වුණොත් අපිටම තමයි පාඩු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හන්දා මේක දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ. මොනවා වුණත් අපි දෙපාරක් හිතන්න ඕනේ මේක කරොත් මොකද වෙන්නේ. එහෙම ගියහම අපිට ලයිෆ් එක ස්මූත්ලි යන එකක් බවට අපිටම පේනවා. මේ කරේ නැත්තම් හොඳයි කියලා සමහරවිට හිතන දේවල් තියෙනවා. මම මේක කරා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා. හොඳ වෙලාවට මම ඒක නොකරේ. නේ අපිටම හිතෙනවා. මොකද අපි ළඟ හොඳ අපිට තියෙනවා අපි හැම ඕගොල්ලන් දැන් මේ දැනට ඇවිත් තියෙන්නේ you have very good IQ level and capacity. So you can go by yourself to your goal. ඒක බැරි වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ අර ටිකක්
ෂෙඩියුල් එකට වැඩ කරන්න උනා මේක දිගටම බෝරින් වෙනවා කම්මැලි වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් කාටත් අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. ටික ප්‍රශ්න කියන ඒවා කාටත් තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? අපි ප්‍රශ්නෙට කරන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි අපි හොඳටම හිතන්න. ඒකෙදි අපිට උදව්වක් ඕනේ නම් උදව්වක් ගන්න මේවා වෙන්නත් ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පැකිලෙන්නත් ඕනේ නැහැ උදව්වක් ගන්න. මේ සමහර විට ඕගොල්ලන් යුනිවර්සිටි එකේම කවුන්සලර්ස් ඉන්නවා ඇති. එහෙම අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම මොනවාම හරි Tamanට ඇඟ කන්ට්‍රෝල් පුව ඇඟ කන්ට්‍රෝල් නම් ඒ වගේ මේ ගන්න එක ඒක නිකන් මදිකමක් කියලා හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. And we have to be very flexible and humble. That's very important. ඒක මේ ලයිෆ් එකේ අපේ ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. එහෙම වුණ තරමට අපිට ඉස්සරහට යන්න ලේසි. කියන්නේ අපි දැකලා තියෙනවානේ දැන් ෆ්ලෙක්සිබල් නැති වුණාම නිකන් හිතන්නකෝ දැන් ගෙදරක හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් උනත් දෙන්න ෆ්ලෙක්සිබල් නැති වුණාම ප්‍රශ්න දිගට යනවා. කොහොම කරවත් පිළිගන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම නැති වුණාම දැඩි තීරණ වල ඉන්නකොට හරි අමාරුයි. රිලේෂන්ෂිප් එකක උනත් එහෙමයි. මේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඔය වයසේදී මේකින් රිලේෂන්ෂිප්ස් ගොඩක් එකක් තියෙනවා. ඒක යාළුවෝන් අතර නැත්තම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතර හරි ප්‍රශ්න ඇති වුණාම ඒකේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි ගොඩාක්ම වැදගත්. ෆ්ලෙක්සිබල් නැති වුණොත් අපි හරි අමාරුයි ඒක ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒ වගේම නිහතමානීකම අපි නිකන් මහා ලොකු දෙයක් කියලා ඔළුව දුම්මා ගන්න තරමට අර වී කරල වගේ තමයි නේද? වී කරල පැසුනෝයි කරල නැමෙනවා කියලා කතාව අහලා තියෙනවා නේ? ඒ වගේ අපි කොතනටද යන්නේ කියන එක අපි හිතාගෙන අපි ඒ වගේ ක්වොලිටිස් අරගෙන ගියොත් අපිට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. ලයිෆ් එක අපි living the life. living for living නෙමෙයි එතකොට. It's not living for living fruitfully, living happily, living the life happily. ඒ වගේ එකට එන්න පුළුවන්. එන්න බැරි නෑ. හැමෝටම අපි මේ හොඳ රිලේෂන්ෂිප්ස් එක දැන් ඇත්තටම මම ඒක කියන්න කැමතියි. අපි තාම යුනිවර්සිටි එකේ හිටපු අය මේ මගේ grade 2 3 නම් හිටපු යාළුවෝ හැමෝටම එහෙම තමයි ඉන්නවා. තවමත් යාළුවෝ. තාම හොඳම යාළුවෝ. ඊළඟට ඉන්ටර්න් කරපු කට්ටිය 14ක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කරපු අය පුදුම ටීම් වර්ක් එකක් තිබුණේ. තනියෙන් හිතුවේ නෑ කවදාවත්. අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා බෝඩ් එකේ ඩිස්චාර්ජ් වෙලා ඔක්කොම කරලා එකට ගිහින් තමයි කෑම කන්නේ. එකටමයි ඊළඟට ඔන් කෝල් වලටත් ඔක්කොම එකට එන්නේ යන්නේ. ඒ යාළුකම් තාමත් තියෙනවා. අපි එහෙම අවුලෙන් කේන්ති ගිහිල්ලා එහෙමලා සෙල්ෆිෂ් විදිහට හිටියානම් අදටත් දැන් අවුරුදු 25කට වැඩිනේ මම ඉන්ටර්න්ෂිප් කරලා. අදටත් එහෙම යාළුවෝ වෙන්නේ නැහනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ රටවල වෙන රටවල හිටියත් අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා. උතර කතා කරනවා කොහොමද කියලා බලන්න කතා කරනවා. ඉතින් ඒ රිලේෂන්ෂිප් තමයි අපිව ගෙනියන්නේ ගොඩක් ඉස්සරහට. අපේ ගෝල් එක තියාගන්න ඕනේ but with the relationship. සමහර වෙලාවට අපිට සමහර දේවල් පොඩි දේවල් sacrifice කරන්න වෙයි යාළුවෝ වෙනුවෙන්. එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒකත් very nice to have it. මෙහෙම නැතුව අපි නිකන් අපේම විතරක් කියලා අපි තනියෙන් කඩාගෙන යන එකකින් අපිට ලැබෙන අන්තිමට මේකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් ගියත් කොතනකින් හරි අපි හිර වෙනවා. තනියෙන් ගියොත් ඒක වෙනවමයි. තනියෙන් යන අයට දිගටම පැවැත්මක් නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඔයගොල්ලන් අර සෝෂලයිසේෂන් ගැන දන්නවන්නේ. සෝෂලයිසේෂන් එක අපි දැන් ඉපදිච්ච දවස් වලින් නම් ගෙදර ඉන්නේ ගෙදර පරිසරය. ඊට පස්සේ මොන්ටිසෝරි එකේදී ඒ සෝෂලයිසේෂන් එක වෙනස් වෙනවා ටිකක්. ඉතින් එතනදී ඒ පරිසරයට හුරු වෙනවා ආපහු. ඊළඟට ඉස්කෝලේ පරිසරයට. Different stages of socialization is there. Then at home, at preschool, at school, then at the university. Now you are at that stage. ඒ කියන්නේ අලුත් පරිසරයකට හුරු වීම. දැන් ඒකෙදි තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට අර තාම ෆිසිකලි හම්බුනේ නැති හින්දා ඔන්ලයින් හින්දා ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ ටිකක් වික්ෂිප්ත වෙලා මොකද්ද මේක ඉවරයක් නෑනේ තාම ආසාවෙන් බලන් හිටපු දේ අනිත් ඒ සෝෂලයිසේෂන් එකත් ලැබෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක ඊළඟට වර්ක් ප්ලේස් එකේ
ඒකට තවත් අලුත් ඒගොල්ලෝ හම්බ වෙනවා. අලුත් රිලේෂන්ෂිප්ස් අලුත් දේවල් කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට පිට රටකට ගියොත් එහෙම. ඊළඟට මැරේජ් එක. එතනදී එක්කෙනාට එක්කෙනා රෙස්පෙක්ට් කරන එක දැන් රිලේෂන්ෂිප් එකක වුණත් ඒක තියෙනවා. එක්කෙනාට එක්කෙනා රෙස්පෙක්ට් කරන එක ජෙන්ඩර් ඉෂුස් ඒ කියන්නේ ගැහණු පිරිමි කියලා ભેදයක් තියාගෙන ඒ ගැහණු නිසා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය කියන එක අහලා තියෙන ඕගොල්ලෝ ජෙන්ඩර් කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය. ඒ කියන්නේ අපි සමාජයේ විසින් දීපු එක ගැහණියෙක් කියන්නේ මෙහෙමයි පිරිමියෙක් කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ව අර නිකන් කෙනෙක්ව හැලුවටපත් කරන තත්යකට එනවා. ඒ හිම වෙන්නේ නැතුව අපි රෙස්පෙක්ට් කරන හැටි. ඊළඟට මේ මොනවාද විවාහයේදී ඒක හරි වැදගත්. රෙස්පෙක්ට් කිරීම, නම්‍යශීලී වීම. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ ආපහු තව රස්සාවකට යනවනම් දරුවෝ එක්ක ඊළඟට ඉන්ලෝසත් එක්ක ඔය ඔක්කොම අපි සෝෂලයිසේෂන් වෙවි තමයි මැරෙන කම්ම යන්නේ. ඉතින් ඒකේ එක ස්ටේජ් එකක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ දැන්. in very important stage socialization එකේ very important stage එක. So take it very nicely and easily, then you can achieve your goals. I'm sure ඒක හොඳට එකතු වෙලා එකතු වුණ තරමට අපිට sharing and caring තියෙනවානේ. ඒ උගලන් කට්ටිය එකතු වෙලා අපි එක එක ගෙවල් වල හැදිච්ච අය අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක වෙනස් කරන්න බැරි දෙයක් නේ. මම හැදිච්ච ගෙදර නෙමෙයි ඔයා හැදෙන්නේ ගෙදර values තමයි ගේන්නේ. ඉතින් දැකපු දේ හරි කියලා හිතපු දේ තමයි values norms කියන්නේ. Then you take these norms දිගටම අරන් යනවා. But අනිත් එක්කෙනාට තියෙන්නේ මේ norms නෙමෙයි කියන එක අපි හිතාගෙන යනවා. කියන්නේ මම ආශ්‍රය කරන අනිත් එක්කෙනාට තියෙන්නේ different norms, different values. So we have to respect those. එයාගේ norms වලට අපි respect කරන්න වෙනවා. කන්න කැමති කෑම එකක ඉඳන් ඔයා කන්නේ හොදි නම් මම කන්නේ තෙල් දාලා නම් ඒකම ඉතින් ඒකට අපි කැමති වෙන්න ඕන. ඔයා කන්නේ මේ විදිහටනේ කමන්නේ මං කන්නේ මෙහෙම. එහෙම එකක් තියෙනවා. අඳින විදිහ, නාන විදිහ හැමදේම වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේ කපන විදිහ ඉතින් ඒකේ වෙනසට අපි ඕමනේ මේ වෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා අනිත් එක්කෙනාට මේ පහත් කරන එකවත් මෙයා කරන එකවත් නෙමෙයි ඒක එයාගේ විදිය. හැබැයි එයාගේ කෙනෙක්ගේ විදිය අනිත් එක්කෙනෙක්ට හානි කර වෙනවා නම් එතනදී අපි බලන්න වෙනවා කොහොමද එහෙම වෙන්න බෑ. තව කෙනෙක්ට නිකන් disrespect කරලා තව කෙනෙක්ව හිංසනයටපත් කරලා මානසික ශාරීරික මොන විදිහක හරි හිංසනයක් එක්ක යන්න බෑ. එතකොට ඒක living the life නෙමෙයි. එතකොට ඒකේ අපිට පේනවනේ එතකොට අපි අර දැන් ඉරක් ඇන්දොත් අපි ඉන්න තැන ඉඳන් අපේ ගෝල් එකට සරල රේඛාවක් විදිහට ඇන්දොත් එතකොට ඒ ඩීවියේට් වෙන දේවල්. අපි මොනවා හරි ඔය දාගන්න වලි දාගන්නවා කියන්නේ රණ්ඩු වෙනවා කියන්නේ ඒ රණ්ඩු වෙන ඒවා ඊළඟට ඔය ඇඩික්ෂන්ස් රිලේෂන්ෂිප්ස් වල අවුල් වුණාම ඒවා බලපාන හැටි Tamanට නේද? ඉතින් ඒ ඔක්කොම මේ මං කියන්නේ ඒකේ රිලේෂන්ෂිප්ස් ඇති කරගන්න කියන පා කියන එකවත් එහෙම නෙමෙයි. ඒවා අපි ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන එක අපි හොඳට අපි එම්පවර් වෙලා ඉන්න ඕනේ. දැන් තවදුරටත් අපි දැන් අර අම්මා තාත්තා ළඟ හිටපු ඒ දරුවා පුංචි දරුවා නෙමෙයි දැන් අපි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අම්මා තාත්තගේ grip එකෙන් අපි අයින් වෙනවා ටික ටික. අයින් වෙලා අපි පටන් ගන්නවා අපේ ලෝකයක් හදාගන්න. අපේ දේ හදාගන්න. අපි ඒ හදාගන්නකොට අපි ගන්න ඕන හරි දේ මොකද්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ අම්මලා ගෙදරින් ගෙනාපු values එක්කම අපි හිතලා අපිට යන්න පුළුවන් මේක හරි මෙහෙම කරොත් මේකයි වෙන්නේ. ඒකට තමයි cognition හරිම වැදගත් අපේ කියන්නේ අපි හිතන ශක්තිය නේ. you know what is cognition එක අනුව තමයි අපේ behavior එක එන්නේ. ඉතින් ඒ cognition හරියට තියාගත්තොත් අපිට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි cognition අවුල් වෙන ඒවා තමයි අපිට දාන්න හදන දේවල්. දැන් ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති මේවා මොනවද මේ හොඳට මතක තියෙනවා අරම කියලා ගුරු මේවා දානවා එක එක ද්‍රව්‍යයන් වලින්. දැන් මේ කැනබිස් වලින් අපි හොඳටම දන්නවා cognition සෑහෙන අවුල් වෙනවා. මතකයේ අවුල් වෙනවා අපි ළඟට එනවා එහෙම. cognition කියන්නේ ප්‍රජානනයේ හිතීමේ ශක්තිය බිඳුවට බස්සනවා.
ඒ අපි දකිනවා අන්තිමට සයිකොටික් ට්‍රීට්මන්ට් දෙන්න වෙනවා. ඒ වුණාට පෙන්වන්නේ වෙන දෙයක්. පෙන්වන දෙයට අපි අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒකයි මම කිව්වේ ට්‍රැප් වෙන්නේ නැතුව අපි යන්න. ඒක තමයි අපිව ට්‍රැප් වෙන දේවල් හැමෝටම එහෙම එනවා. අපේ ජීවිතේ කොතනකදී හරි එන්න පුළුවන් මෙහෙම අපිව ට්‍රැප් කරගන්න හදන දෙයක්. ඒකෙන් අපි ගැලවෙන්නේ කොහොමද? අපි එකට යට වෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොහොමද? එතන තමයි අපේ ශක්තිය තියෙන්නේ. අපි කොච්චර assertiveද? අපි empowered කොච්චර? assertiveness කියන එක හරි වැදගත් ඔයගලන්ට. assertiveness පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් ඒක Google search කරලා බලන්න. assertiveness කියන එක තමයි අපිට තියෙන්න ඕන දෙයක් අපිට අපේ දේ එක්ක යන්නේ. කියන්නේ හරි දේ එක්ක යන්න කොන්දක් තියෙන්න ඕනේ. අන්නේ ඒ විදිහට ගියොතින් අපේ ලයිෆ් එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කුවට ගොඩාක් හිතන්න දෙයක් නෑ. අනේ මට බෑ කියලා මේ වෙලාව යන්න ඕනේ නැහැ. අපිටම පුළුවන්. නැගිටලා යන්න පුළුවන්. ඒ ජවය තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ questions මොනවා හරි තියෙනවද? Any questions or yeah, madam. Thank you, madam. Actually, it was a very impressive session. But thank you. yeah, madam. But since our time is limited, we have to find up our session. But before find up the session, there is a Q&A session for our participants. So participants, if you have any problems regarding to this session, you can unmute yourself and ask, or you can put it in our chat box. Guys, this time is yours. ඔයගලන්ට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මොකද මේ ඔයගලන්ගේ වයස පහු කරලා ආවේ මමත්. ඉතින් මමත් ඔයගලන් වගේම හිටපු කාලයක් තිබුණා. ඒක අමතක වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. හොඳේ. ඉතින් අපි ඔක්කොම එක වගේ. එකම ලයිෆ් එකේ සමහර වෙනස් ස්ටේජස් පහු කරන්නේ වයසින් විතරයි නේද? දැන් මම පහු කරන්නේ 50 ගණන්, ඔයගොල්ලෝ පහු කරන්නේ තාම 20 ගණන්. ඉතින් ඒක විතරයි වෙනස වෙන්නේ. මට ඇත්තටම දැක්කම මතක් වෙනවා මම ওই කාලේ ගත කරපු කාලය මතක් වීමක් වෙන්නේ. So you can feel free to ask any question. Madam, what should I choose from these two fields? Feel that I am good or feel that I like to do but not very good at it? Or to do what? I can't get you. You mean the studies, no? Yeah, madam. Now what are you doing at the moment? We are doing management and IT both. For an example, if I am good at management, but my skills are good at IT, and what should I choose, IT or management? Because what you like to do, you should choose what you like to do. Otherwise, it's if you don't like, it's not going to be very effective. I mean, very successful. If you don't like and you will have to do it, it will be a burden, no? So you like to do IT? Yes, madam. But my skills are good in management side. So you can't do IT at the moment. You can't. You wouldn't be selected for IT. No, madam. The problem is I like IT, but my skills are low, and my skills are high in management, but I don't like management. What can we do then? Can't we get some skill development? As you like IT, so if you like IT, you will do anything to do IT, no? Yes. So we should follow what we like, no, madam. Yeah, that should be done, because without even for my daughter is now in final year. She got in biostream. She got state universities, but she didn't want to go to any of these those, and she is selected IT. She wanted to do IT, and now she is in final year software engineering.
So I was with her. I asked her to do what she likes, not to be a burden. No, if you don't like it, you will find difficult and you will be stressed to do something you don't like. No. Yes. Thank you, So madam. think about it to develop the skills to do IT. Okay. Thank you, madam. Okay. Okay. What else? No, any other questions? Excuse me, madam. Yes. Madam, how we can manage mental conflicts in stressful situations as a university student? Stressful situation means what kind of stressful situation? Like workload? Yeah, ma'am. In that workload, but I like to enjoy my life with my friends and others. But the situation I can't handle. You can't be enjoying all the time because a lot of work to do, no? It's Yes, like madam. that, I isn't like, it? but it's not possible. No? Yeah, it happens to everybody. Everybody likes to get relaxed and that's it, no? But Yes, madam. that's why I said you must not forget the goal. You must be having a goal, no? You must be having a goal. Yeah, I'm going to work here. I am going to work as um, some position. No, you must be having that goal, neither. Yes, madam. Yeah. So to reach that goal, we have to do some sacrifices. You can get relaxed with the friends, but you have to adjust when you have to study, when you have exams, when you have submissions. You have to give priority to that. Then get relaxed once it's done, like that. You have to have a proper schedule. If you want, you can talk to me. I will give you all my number. You can talk to me, then we'll discuss and make a schedule. Okay? Okay, madam. Thank you. Okay. I will at the end, I will give you my phone number. Then we can talk and get the proper schedule. Then you can see that you can enjoy and study at the same time. You have enough time to enjoy, then study too. Otherwise, now when you think, "Ayo, this workload, I can't go out, I can't do anything. I don't like this workload, I can't do it." When you think like that, that's a negative thing, you know. So then you wouldn't find any way to, approach both studies and enjoying. Both the things you can do at the same time. You have to find the way to do it. Okay? Okay, madam. Thank you. Okay. What's your name? I can. I'm Aruna, madam. Aruna. Yeah, Aruna. Aruna, we'll talk. Okay, I'll give you my number. Then we'll talk. How can we get rid of studies and enjoyment? Both both the things you get. Get rid of means to get the both things, not rid of. Okay. Thank you, madam. Okay. Excuse me, madam. Yeah. Madam, can you explain about how do we stay focused on our life goals? Focus on your life goals. Now, if when you have a goal, life goal means that at this moment you should have who I am going to be. Right? That's the goal, right? Isn't it? Yes, madam. Am I correct? Yeah. Then what we have to do, some may have, I want to get a class. I want to get a pass with a class. Then you have to work hard
You have to go with the goal. Then some may think, no, I want to work. I just want to pass the exam and work. Then according to your goal, you have to work. You have to have a schedule. And anyway, ක්ලාස් එකක් ගත්තත් නැතත් ඒක ගැන උනාට වඩා හිතන එකට වඩා කොහොම වුණත් පාඩම් කරන්න වෙනවා. කොහොම වුණත් you have to study නේ. You have to have a schedule and study. And it's only these 3-4 years. How many years you have to be there to finish? 4 years. 4 years. The only 4 years. After 4 years, you are working, and it's a different story. Ne? So these 4 years, you have to concentrate and not to lose the goal. You have to be there. Submissions and exams, it's for all the undergraduates, not only you. So like that, you have to think, oh no, I'm going to do it somehow with the other work. Priority to this, priority to our university. And when you get the university life, you don't think too much about this. Like now, you feel like just A-level student. So just after doing A-levels, so you think about the goal and how to fulfill, how to that of course that will be done when you go to the university, and feel the university in a relaxed way. You will go to the goal. But those things, what I said, that those other things, deviations of the goal, are those addictions and poor anger control and relationship problems. All those things come to the as obstacles to the goal. If you don't have those things, you can go smoothly. Okay. Okay, madam. Thank you, madam. Anybody else? Excuse me, madam. Yes. Madam, can you tell us a few ways so we can, reduce work stress? What do you mean? Can you please ask the question again? Madam, how to, like, those methods we can use to reduce work. Methods. Yeah. Now change the routine. Now, what do you all do? For example, what you do just after waking up, you go to the computer running. Sometimes you can wake up late. Now, these days it's natural. Kids wake up late and go to the computer, then like that. So first of all, we must wake up little early, then go out of the house, like I said before, out of the house and feel the nature. Drink a glass of water, then come. That wouldn't take much time. So then come to your come to the room or whatever it is. Then I will tell you to some an exercise to for a relaxation. Relaxation you can do. Just watch me what I am doing and try to do it. Close your eyes and put your both hands on the lap. Just you can see me, do like this, the shoulders, and turn the neck like this for a while. Then sit straight and breathe profoundly. Breathe. Take a deep breath and hold the breath. Hold the breath for a while. Then very slowly, in half a second time, you have to release the breath.
Then open the eyes and feel. You will feel very relaxed. Your muscles will be relaxed and mind will be relaxed. So that's simple relaxation therapy. That's very good for anybody. It's not that you are having anxiety or whatever it is. It's not that you anybody can do it. Okay, the before starting your work, you can do it. Then uh, according to a schedule, you must have a schedule and online lessons and schedule. Then while you are when you are having breaks between the lectures, you can do some workouts. Yoga is very good if you can follow. Yoga is very good. Some exercises, because in front of computer, seated in front of a computer is very boring, long time. So you can just jump or do whatever you want. එකතරම උඩ පනින්න හරි ඒ වගේ ඕන එකක් කරන්න and get relaxed. ඒ වගේ තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා මම ගොඩක් වෙලාවට මෙයා කරන SWOT analysis එක. You must be knowing නේ. දන්නවද SWOT එක? Strengths, weaknesses, opportunities and threats. ඕක ටිකක් half sheet එක හතරට බෙදලා ඒක ලියන්න. Strengths මොනවද ඔයාලට තියෙන? point form එකකින් ලියන්න. Weaknesses මොනවද? මොනවද ඔයාගේ තියෙන weaknesses? සමහරුට ඇති දැන් strengths හිතුවොත් අම්මා තාත්තගේ ශක්තිය තියෙනවා. මම දැන් යුනිවර්සිටි එකට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ undergraduate. මට ජොබ් එකක් ෂුවර් එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒකට මේ වෙලාව වෙන් කරගෙන මට කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. මේවට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක තියෙනවා. මොකක් හරි ඒ ෆැසිලිටි එක. ඊළඟට weakness හැටියට මම ඕවර් තින්කින්. මට කේන්ති යනවා. ඒ මගේම තියෙන මේවා හඳුනාගත්ත ඒ ටික ලියන්න. ඊළඟට threats මොනවද? threat එක සමහර විට කවුරු හරි මොනවා හරි එකක් කියනවා වෙන්න පුළුවන්. මොනවාට හරි කතා කරනවා. ගන්න හදනවා යමන් ගිහිල්ලා පාටි එකට යමන් ගෙවම් කරනවා නිතරම බොන්න යන්න කතා කරනවා මොනවාට හරි කතා කරනවා එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක. ඊළඟට ඒක threat එකක්. ඊළඟට opportunities, threats, weaknesses, opportunities opportunity එකක්. දැන් මේ වගේ මේ සීරීස් එකක් ඕගොල්ලන්ට මේවා කරන එකත් ඒක opportunity එකක්. මොනවා හරි listen කරන්න පුළුවන් ජීවිතේට අවශ්‍ය දේවල්. ඊළඟට lecturers ඕගොල්ලන්ට එක්ක එකතු වෙලා මොනවා හරි වැඩ කරන ඒ වගේ helpful ඒවා. යාළුවෝ ඉන්න එක opportunity එකක්. කවුරු හරි උදව් කරන්නේ. මොනවා හරි නැත්නම් opportunity එකක් වෙන තියෙන්න පුළුවන් නේ. මොකක් හරි job එකක් හම්බ වෙනවා කියන එක sure එකක් තියෙනවා නම් ඒක හරි final year වෙනකොට වගේ ඒ වගේ තියෙනවනේ. එහෙම ඒ ඕන එකක් ඒක දාලා ඔයගලන්ට හිතෙන ඔයගොල්ලෝ හරිම විදිහට මාගෙත් එක ඔක කරනවා මේ අවුරුදු 7-8 10 ළමයිත් කරනවා හරි ෂෝක් එකට ඒගොල්ලෝ ඒව පුරවනවා. ඉතින් එතකොට ඒක පුරවලා ඊට පස්සේ සතියකින් ආපහු පුරවන්න බලන්න. දැන් ඒ වගේ බලනකොට තේරෙනවා ඔයාට weakness සහ threats තමයි අඩුම. opportunities, strengths ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඒකට ඔයාටම වාගෙන එනවා මේක කියන්නේ you will feel happy, you will feel proud and you will feel positive. and ඒ positive mind එක එන්න ඒක ගොඩක් හොඳයි. SWOT analysis එක. පුළුවන් නේද ඒක කරන්න?